Thank you for asking. You look so happy today. It's really cool. Have you eaten this morning, guys? Not yet. Yeah. After this, you can eat together. And so, are you ready to study now? Yes, ma'am. Okay, good. But before we starting our class today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. And I will ask you guys, does anyone remember what we learned last week? Ada yang masih ingat? No? Last week we already learned about biography of Khulafaur Rashidin, right? Huh? Yeah. Remember? Okay. Anyone can explain about one of them, the biography? Maybe Sis Zizi, right? Yes. Explain one of them biography of Khulafaur Rashidin. Maybe Abu Bakar. That is the first one of our city. That's really cool. Okay, and now we will learn about the achievements of Khulafaur Rashidin. Next slide. For the first is Abu Bakar. Abu Bakar has three achievements, and number one is breaking down dissident groups. Abu Bakar pernah menumpas nabi-nabi palsu. Sorry guys, before starting the material, you can open your book in page 123. Number one is breaking down on dissident groups. After the Prophet Muhammad SAW died, Islam was faced with religious problems. Some people do not want to pay zakat and return to worshipping idols like Lata, Uzza, Manah, and Jubal. Some apostates accepted the invitation for peace and returned subject to Islamic law. However, there are also those who do not want to make peace and choose to go to war. They are led by uplifting people himself as a prophet. Among the people who came to be prophets are Musailamah al-Kadhab and Talhah bin Ubaidillah. For the first achievement is breaking down on dissident group. Jadi Abu Bakar ini pernah menumpas nabi-nabi palsu. Jadi ceritanya begini, setelah Nabi Muhammad wafat, Islam dihadapkan dengan problematika beragama seperti tidak mau membayar zakat dan sebagian masyarakat itu kembali ke kepercayaan sebelumnya seperti menyembah berhala Lata, Uzza, Manah tadi. Kemudian yang kedua, for the second achievement is codification of the Quran. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengkodifikasi Al-Quran. Many memorizers of the Quran died in the war, making the burning ashes insidious. For the reason, Umar bin Khattab suggested codifying the Quran. Abu Bakar As-Siddiq then appointed Zaid bin Sabit as the leader to collect the Quran. Once collected, the Musaf was then handed over to the Caliph Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi waktu setelah Nabi Muhammad wafat itu kan terjadi perang kan. Nah itu banyak penghafal Al-Quran itu pada gugur. Jadi Umar bin Khattab menyarankan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengkodifikasi Al-Quran. And last one is territory expansion, perluasan wilayah. Muslim under the leadership of Abu Bakr as-Siddiq penetrate the Persian and Byzantine empires to the Yarmouk war was quite difficult. The Islamic troops finally succeeded in the conquering Byzantium and also became the beginning of the collapse of that empire. Umat Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq merambah ke Kaisaran Persia dan Bizantium. Melalui perang Yarmouk yang cukup sulit, pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Bizantium dan juga menjadi awal runtuhnya kekaisaran tersebut. And the next is Umar bin Khattab. Umar bin Khattab guys. Umar bin Khattab has four achievement. And number one is expansion of the area Islamic dakwah, perluasan wilayah seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ini berbeda. Untuk wilayah yang diluaskan oleh Umar bin Khattab, ini ada Suriah, Persia, dan Mesir. Tapi tidak itu juga merambah ke wilayah lain, yaitu Afrika Utara, Armenia, dan sebagian wilayah Eropa Timur. And the second achievement is regulate government administration and finance. During his reign, Umar bin Khattab formed Baitul Mal and War Council. Baitul Mal is tasked with managing state finances. War Council deals with regarding military administration. Umar bin Khattab was the first to introduce a payroll system for government employees. He also provided compensation from Baitul Mal to all his people. Jadi Umar bin Khattab ini khalifah pertama yang mengenalkan tentang administrasi dan juga membayar gaji-gaji karyawan. And the third achievement is setting the Hijri calendar. You know the Hijri calendar, right? What is that? Islamic calendar. Yeah. Because the Hijri calendar is setting waktu Nabi Muhammad itu pas Nabi Muhammad hijrah. And the last one, Caliph election hall. Caliph Umar bin Khattab formed a council that would search his replacement. The board consisted of 6 princes at the time considered the highest level. The 6 members of the council are Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, and Sa'ad bin Abi Waqqas. Okay guys, I will send you the video from YouTube and you can listen carefully. And in this video, you can get the English information. Son. Ya,
karena ada masalah di teknisnya. You can read the caption, you can read the subtitle. Rekamanku ini itu loh. Aneh banget dia sedang mengikuti suaranya. Cepetin aja Mbak. video is Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Yeah, please sing the subtitle. Langsung nyambung ya? Yeah, because the video can't play, I will share the link video for you guys. Yeah.
After I explain the achievement of Abu Bakar and Umar, do you get the point, guys? Before continue to next material? Yes, Alhamdulillah. Okay, now we will continue to the next material and will explain by Miss Dinda Aliazandra. Time is yours. Okay, thanks to Miss Mila. Now I will explain about the achievement from next slide from Usman and Ali. Yang pertama Usman, beliau punya 4 achievement. Yang pertama ada codification of the Quran. Jadi codification of the Quran ini adalah pada masa kekhalifahan beliau terjadi perselisihan antara tentara Islam tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Mulai saat itu, Utsman mulai membentuk suatu kepanitiaan yang diketuai oleh Zaid bin Thabit dengan tujuan untuk penyusunan Al-Quran yang benar. Yang kedua ada formation of the Navy during pembentukan angkatan laut. Utsman menerima usulan baik dari Gubernur Suriah untuk dibentuknya angkatan laut karena pada saat itu wilayah Islam sudah mulai luas. Yang ketiga ada expand Nabawi Mosque. Jadi yang ketiga ini adalah sebenarnya Masjid Nabawi ini sudah direnovasi oleh Umar bin Khattab, lalu dilanjutkan oleh Utsman dengan memperluas bangunan masjid dan juga corak yang lebih luas dan indah. Yang terakhir ada extension of the Islamic dakwah area. Tujuan perluasan wilayah ini dilakukan dengan tujuan mempermudah menyebarkan sistem pemerintahan Islam dan juga mempermudah untuk dakwah. Next. Selanjutnya adalah achievement of Ali bin Abi Thalib. Sama ada 4 pencapaian. Yang pertama, replacing incompetent official. Yang kedua, improving state finance atau Baitul Mal. Yang ketiga, changing the science. Dan yang terakhir adalah development of capacity. Jadi, saat menjabat sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib ini segera memperbaiki sistem pemerintahan, mulai dari mengganti beberapa pejabat yang menurut beliau kurang kompeten, dan juga di samping itu beliau juga berupaya untuk membenahi keuangan negara atau Baitul Mal dengan cara menarik kembali tanah atau reward yang diberikan oleh Ali kepada para pejabat yang digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Selain itu, pada masa kekhalifahan Ali ini, ilmu pengetahuan mulai berkembang. Salah satunya adalah mulai adanya harokat pada huruf hijaiyah dengan tujuan agar tidak salah dalam membaca, khususnya dalam Al-Quran dan Hadis. Dan yang terakhir, beliau juga erat kaitannya dengan pembangunan kota Kufah yang dulunya dicanangkan sebagai pusat pertahanan, namun sekarang menjadi pusat ilmu tafsir dan ilmu lainnya. That's all from me. Thank you. Okay, next. Spirit of Islam to the leadership of Khalid. Jadi persebaran Islam pada masa kepemimpinan Khalifah. Yang pertama yaitu Abu Bakar. The first of the Caliph Abu Bakar, the spirit of Islam is extend outside of Jazirah Arab, there is Iraq and Syria. Jadi pada masa Khalifah Abu Bakar, penyebaran Islam diperluas hingga ke Irak dan Syria. Next. And the second, Umar bin Khattab. The extension of
territories was carried out on large scale when Umar bin Khattab as Khalid. The liberation of territory include the territory of Islam already covered the Jazira Arab, Palestine, Syria, most of the Persia and Egypt. During the reign of the Caliph Umar, Satul the same Iraq, Egypt, and the territory of Islam. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Affan terjadi perluasan sangat besar-besaran, yaitu Syria, Irak, Madinah, Makkah, dan Mesir. Next, Umar bin Affan. At the time of the Caliph Umar bin Affan, there was spread of the Mus'haf Usmani. The formation of the Mus'haf Usmani was motivated by difference in the reading of the Quran between inhabitants of Sham and Iraq. So, to stop the dispute and court, Utsman bin Affan made all sides by copying the Quran again using the one dialect, namely Quraysh dialect, and the Mus'haf was distributed to the religions like Makkah, Madinah, Syria, Irak, and Kuwait. Jadi pada masa Utsman bin Affan terjadi membentuk Mus'haf Utsmani yang dilatar belakangi oleh perbedaan membaca Al-Quran oleh penduduk Syam dan Irak. Jadi untuk menghentikan pertikaian yang terjadi, Utsman bin Affan membuat kebijakan untuk menyalin kembali Al-Quran dan memakai satu dialek, yaitu dialek Quraisy. And then next, during the leadership of Khalifah Utsman, his expanded to the various religions, namely Tunisia, Azerbaijan, and then Tunisia. And the last Khalifah, Ali bin Abi Thalib, didn't expand the territory of the Islam because he was preoccupied with this problem, namely religion carrier Talha, Zubair, and Aisyah. Jadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak melakukan perluasan wilayah Islam karena disibukkan oleh masalah dalam negeri, yaitu pemberontakan yang terjadi yang dilakukan oleh Talha, Zubair, dan Aisyah. That's all. Okay, the next matter is about not about world ownership, but about objective. Anyone in here know about objective? No? Apa? Kata sifat. That's right. Objective is kata sifat. Okay, tadi kan kalian udah nonton yang video singkat mengenai umbrella activity. So I want to ask you, can you menemukan apakah ada kata sifat dari contoh kata sifat? Tapi sebelum itu saya mau tanya nih, can you explain about adjective? No. The example of adjective? Right. What? Kind. Apa? Okay, beautiful. Next. Good. That's all is adjective, but I will see. Let's see the videos once again and. Coba perhatikan video ini dan cari apakah ada kata sifat yang berada dalam video ini. And after that, you can explain in here one by one, okay?
and he knew that Abu Bakar was a very good person to be the leader from the Muslims. Apakah di sini ada kata sifat or adjective? Ada. Okay. What? Good. Yes. That's right. Next. Ada lagi? What? Important. Good. Any others? Close. Close apa? Apakah hanya kata close saja? Very close. Very close. Any others? Can you tell me? Any others? No? Really? Are you sure? The first, yes, first. Because adjective has types. Adjektif memiliki beberapa bentuk atau memiliki beberapa tipe. Dan first termasuk dari adjektif. Next. Once again. Strong. Next. And then. Good. What? Powerless. Next. Powerful. Okay. What? Difficult? Oh yes. Ada lagi? Small. Siapa yang bisa menjawab? Mohon suaranya dikerasin. Siapa yang paling keras? Dia yang bakal dapat nilai terbaik. Apa? Small. Near. Six. Okay, good. Best. Good. Last. Big. Scared.
Importance. Importance. Verse. 7. Young. Good. Absent. Absent. Okay. Highest. Highest. Strictly. Oke, that is beberapa kata adjektif yang ada dalam video tadi. Tapi sepertinya tidak semua dari kalian mau mendengarkan ya. So I want to choose you, and you must hear. And please tell me how many adjectives can you get or do you get after you see my video. Siapa ya? Ceng 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 ceng. Apa ya? Sola. Iya yuk. Bisa ke depan and tell what do you get or how many you get the adjective from after you see the video. Ini kalau nggak bisa jawab berarti tadi tidak mendengarkan ya. Please come here. So, tell with your friends how many do you get the adjective after you see the video, please? I think Three? Oh, please explain. important. Important. I don't know. Oh, you don't know? Unfortunate. Apa? Important. Important. Yes. Can. Three. I don't know. Oh, you can. Please sit down. Okay. Next is Mr. Anas. Come here and tell how many adjectives do you get after you see the video. Yes. Yes. Important. Powerful. Good. Okay. You can sit down. Okay. After this is common curse. Ada yang mau sukarela maju? Dia mau. Dia ada yang mau nilai berdusta. Azab ya kita. Kok pada diem-diem ini kenapa? Belum ada sarapan ya? Satu. Sabar. Di sini kita nanti sarapan bareng-bareng, oke? Tapi bayarnya bayar sendiri-sendiri. Oke, jadi perwakilan perempuan nih. Siapa yang mau? Azab ya. Oh, ada itu laki-laki apa perempuan?
First, stronger, important, good, powerful. Yes, enough. Oke, ternyata kalian tidak semuanya memperhatikan saya. Oke, today you learn about the achievement of Khulafa al-Rashidin, right? So, do you want to input Khulafa al-Rashidin on? Do you want to become like Khulafa al-Rashidin after you know about the achievement? Ada yang mau kayak Khulafa al-Rashidin atau menirukan gaya kepemimpinannya Khulafa al-Rashidin? Become a good leader, smart leader, or strong leader? Insya Allah. Oke. Berarti kalau gitu kalian kan juga paham ya? Ya, oke. Selain kita tadi belajar mengenai Khulafa al-Rashidin, we learn about adjective, oke? Yes. Adjective tadi apa? Sifat, oke. You can explain 3, 4, 5 the adjective after you see my video, and this is good for us, for you, and I hope after this you will learn more, because next time, next week we will learn about the achievement, more specific achievement about Khulafa al-Rashidin. So because the time is over, let's close our class today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin.